ஹே பீப்புள்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இப்போ நான் உங்களுக்கு வேக்சினேஷன் சர்டிஃபிகேட் எப்படி டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கூகுள் குரோமில் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. அதில் கூகுளில் போய்ட்டு கோவின் டைப் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லிங்க்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் ரிஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்புறம் உங்களோட ஃபோன் நம்பர், நீங்கள் வேக்சினேஷன் பண்ண அப்புறம் ஒரு நம்பர் கொடுத்துருப்பீங்க, அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் இங்கே என்ட்ரி பண்ணணும். ஸோ உங்கள் நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும். அந்த ஓடிபி என்ட்ரி பண்ணிவிட்டு வெரிஃபை அண்ட் ப்ரொசீட் கொடுங்க. கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களோட சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் காட்டும். ஸோ சர்டிஃபிகேட்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகும். டவுன்லோட் ஆன சர்டிஃபிகேட்டை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்கள் சர்டிஃபிகேட் டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு. பீப்புள்ஸ், கைண்ட்லி சப்ஸ்கிரைப் மை சேனல். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். See you in the next video.